मेरा नाम देवदत्त दास है और मैं इंडियन कॉन्सुलेट की तरफ से आप सबको वैसाखी का हार्दिक बधाइयाँ दे रहा हूँ और आपको वेलकम कर रहा हूँ। आज जन सर्वर रूम में ओलंपिया में पहली बार वैसाखी का सेलिब्रेशन हो रहा है। कंसुलेट के माध्यम से हम सारे सिख भाइयों और बहनों को वैसाखी का हार्दिक शुभकामना देते हैं। भारतीय काउंसलेट इन सियाटल के बिहाफ पे मैं Sadda-TV व्यूवर्स को, सभी व्यूवर्स को बैसाखी की बड़ी तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। ये पहली बार है कि हम इंडियन काउंसलेट बैसाखी को स्टेट कैपिटल ओलंपिया में मना रहे हैं और हमारे सिख समुदाय के जितने ही एमिनेंट सिख लीडर्स हैं उनको आज सम्मान कर रहे हैं। इससे अच्छा कोई मौका नहीं होता बैसाखी को गवर्नर के साथ मनाने का, स्टेट सेनेटर और स्टेट कांग्रेस के साथ मनाने का। तो हम आशा करते हैं हर साल आप हमसे बैसाखी के लिए जुड़ते रहेंगे और आप सभी को बहुत बधाई। थैंक यू। मेरा नाम देवदत्त दास है और मैं इंडियन कॉन्सुलेट की तरफ से आप सबको वैसाखी का हार्दिक बधाइयाँ दे रहा हूँ और आपको वेलकम कर रहा हूँ। आज जन सर्वर रूम में ओलंपिया में पहली बार वैसाखी का सेलिब्रेशन हो रहा है। कंसुलेट के माध्यम से हम सारे सिख भाइयों और बहनों को वैसाखी का हार्दिक शुभकामना देते हैं और आज इतने सारे सिटीज़ हैं, काउंटीज़ हैं जो प्रोक्लामेशन निकाले हैं ये वैसाखी के अवसर पर। ये हमारे जितने भी कम्युनिटी हैं आज इकट्ठे हो रहे हैं ओलंपिया में, ये सबसे फ़ख्र की बात है। आप सबको वैसाखी की बहुत बधाइयाँ। भारतीय काउंसलेट इन सियाटल के बिहाफ पे मैं Sadda-TV व्यूवर्स को, सभी व्यूवर्स को बैसाखी की बड़ी तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। ये पहली बार है कि हम इंडियन काउंसलेट बैसाखी को स्टेट कैपिटल ओलंपिया में मना रहे हैं और हमारे सिख समुदाय के जितने ही एमिनेंट सिख लीडर्स हैं उनको आज सम्मान कर रहे हैं। इससे अच्छा कोई मौका नहीं होता बैसाखी को गवर्नर के साथ मनाने का, स्टेट सेनेटर और स्टेट कांग्रेस के साथ मनाने का। तो हम आशा करते हैं हर साल आप हमसे बैसाखी के लिए जुड़ते रहेंगे और आप सभी को बहुत बधाई। थैंक यू।
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਫਰੋਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। थैंक यू जी। ओपनिंग ऑफिस करने वास्ते इधर आ जाओ, चलो बोले आ गया, चलो एक मिनट आओ जी 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 ये फाइल है जी लैटर ऑफ थैंक्स कम्यूनिटी वालों ओपनिंग वास्ते ਅਸੀਂ गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया तो शुक्रिया करते हैं। साढ़े पहले ऑफिसर इतों के प्रकाश गुप्ता जी बैसाखी मना रहे हैं, पहली बैसाखी मना रहे हैं और ये इंचार्ज है। और हमें खुशी है कि इन्होंने हमें सर्विस भी दी है और ये बैसाखी की भी खुशी दी अलग से। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज वाशिंगटन स्टेट दियां ते सियाटल दियां सरबत संगतां वालों खालसा साजना दिवस वैसाखी गुरपुरब मनाया जा रहा है, जिस दे संबंध में असीं अज सारे इत्थे एकत्र होए हां। अरदास करके प्रोग्राम शुरू होवेगा, उस तो बाद सारे वारो वारी वैसाखी बारे चानना पाउणगे जी। सारियां संगतां नूं खालसा साजना दिवस ते वैसाखी गुरपुरब दीयां लख लख वधाइयां होवण जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असीं अज इत्थे कैपिटल हिल वाशिंगटन स्टेट की कैपिटल हिल ओलंपिया विखे सारे इकट्ठे हुए हैं। अज असीं विसाखी का दिहाड़ा मना रहे हैं। सिख संगत सारी सियाटल की इत्थे मोस्ट पहुंची भी आ, इस करके असीं सारे जगत नूं विसाखी दीयां लख लख वधाइयां दिंदे हां ते असीं परमात्मा अगे दुआ करते हैं कि इहो ਜਿਹੇ दिन दिहाड़े जिहड़े असीं वध तो वध मनाइए ते सिखां दा थोड़ा जिहा इत्थे रैकगनाइज होवे। बाकी अज असीं शाम तक इत्थे ही 7 बजे तक तो साडा इहदा प्रोग्राम चलूगा 1 तो 1.5 घंटा इत्थे ते उस तो बाद फिर असीं डिनर तो बाद असीं वापस कर जावांगे। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ हैप्पी विसाखी एंड इट्स अमेजिंग कि अपनी इत्थे कम्यूनिटी यू नो हियर एट द सैनेट बिल्डिंग ओलंपिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ टू सैलीब्रेट आवर कल्चर एंड आवर हेरिटेज एंड ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਨਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 12-13 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਫਾਈਨਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਸਟ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਸਿਆਟਲ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਓਲੰਪੀਆ 'ਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਸਿਆਟਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਬੀਨ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਇਸ
ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ and lot of dignitaries are here and it is wonderful being here and I convey all my best wishes for everybody on the day of Vaisakhi and very good celebration. हाँ जी सत श्री अकाल बहुत बहुत बधाई होवे विसाखी की पहली बारी इत्थे मना रहे हैं वाशिंगटन स्टेट विच सो बड़ी खुशी हुई है कि साडे CGG और सारे मिल के विसाखी का इत्थे त्यौहार कर रहे हैं बड़ी बड़ी मुबारक होवे और होपफुली मैनी ईयर्स टू कम विल सैलीब्रेट असीं तां पंजाबी आउटफिट पा के तैयार होकर आए हैं भंगड़ा पाने लई सत श्री अकाल विसाखी दियाँ बहुत बहुत मुबारकां जिहड़ी कि वाशिंगटन स्टेट वालों कौंसलेट दफ्तर विच मनाई जा रही है सारे सिख जगत नूं खालसा स्थापना दिवस दियां ते विसाखी दियां बहुत बहुत मुबारकां धन्नवाद। विसाखी के मौके के उत्ते मैं सारे इंडिया वालियां नूं मुबारकबाद दिंदा वां बड़ा अच्छा लगा मैं अपने दोस्त सरदार रिशपाल सिंह थिंद होना दे नाल इत्थे अज उन्होंने मैनूं दस्सिया ते मेरा मन बड़ा लगा कि भी मैं इत्थे जरूर जावां और इत्थे जिस तरह का अपना भाईचारा देख के मैं खुश हो रहा मैं इनू बयान करना बड़ा मुश्किल है ये कोई शब्द ढूंढने भी बहुत मुश्किल हैगी है और मेरी यही इच्छा हैगी है परमात्मा नूं यही दरवाव है कि इस तरह साडी जिहड़ी पंजाबीयत और भारती सभ्यता इत्थे होर वधे फुले और सारिਆਂ ਨੂੰ मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा वां और मैं परमात्मा नूं दुआ करदा कि इन्हां सारे लोगों नूं बहुत ही अच्छी जिंदगी बख्शे और इन्हां दी चंगी सेहत और चंगी मंद बुद्धि चंगी बुद्धि देवे यही मेरी दुआ है। थैंक यू सो मच। विसाखी दियां सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकां होण ਇਹ सुभागा दिन जिहड़ा है खालसे दा साजना दिवस भी है और इंडिपेंडेंस स्ट्रगल दे विच इस दिन का बहुत वड्डा रोल है। 13 अप्रैल 1919 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਫਸਲ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਗੇਲਿਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਭੰਗੜੇ ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਓਲੰਪੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਓਲੰਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। Seattle, I extend a warm welcome to you all as we gather today at Washington State Capitol in Olympia for the very first Vaisakhi celebration organized by the Indian Consulate. Today, we come together to honor the rich culture, traditions and contributions of the Sikh community, a community that inspires us all with its values of as we immerse together and come together in this evening's festivities. I'd like to thank you all for joining us to mark this momentous occasion. Without further ado, let us commence with a beautiful invocation of blessings to guide our event. Ladies and gentlemen, I now invite Guru Gyani Mohan Singh Ji from the Gurudwara of Sacha Marg to lead us to Ardas, the Sikh prayer of invocation. I kindly request everyone to join us in this sacred moment of reflection. खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ खालसा पंथ साधना दिवस ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ बहुत बहुत मुबारकां ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ जी। वाहिगुरू जी की फतेह। बोलो जी वाहिगुरू एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय।
श्री हर कृष्ण ध्याईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधि आवे धाए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब। धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। पवित्र पावन चरना कमलों च अरदास है जी। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। दे महावाकुसार अज दे दिन आप जी ने खालसा पंथ दी साजना कीती अते वैसाखी गुरपुरब मनाउण वास्ते सारियां संगतां ने हाजरी भरी है जी। सब दियां हाजरियां दर प्रवान करनियां। सरबत दे घरां च सुख शांति वरताउणी। सेवा सिमरन दियां दातां बख्शणियां। कारोबारां च वाधे करने। परिवारां च बच्चियां च आपसी प्रेम प्यार इतफाक दियां दातां। बच्चे बच्चियां दे सिर ते मेहरां दा हथ रख के उच्च विद्या दियां दातां। माता पिता दा आग्याकारी चढ़दियां कलां वाला गुरसिੱਖੀ जीवन बख्शिश करना। आईयां संगतां दियां हाजरियां दर प्रवान करनियां जी। सेई प्यारे मिलो जिन्हां दे मिलिया नाम चित आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणी सरबत दा भला। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की। जो प्रभ को मिलवो चाहे को शब्द मैले। राज करेगा खालसा की रहना। कुआर होए सा मिलेंगे बच्चे शरण जो। वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे। जो शरदा कर सेव दे गुर पार उतारन हार। बोले सो निहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। It is now my great honor to invite the Consul General of India, Shri Prakash Gupta, to deliver the opening remarks. Please join me in welcoming him. Sat Sri Akal, and a very warm welcome to each and every one of you for coming up from all distances in the greater Seattle area and joining us in Olympia today. Thank you so much. I want to first begin by extending very warm greetings of Vaisakhi to each and every one of you present here today. Today is special on several counts. It is for the first time in the Washington State's history that the Indian Consulate is celebrating the festival in the state capital in Olympia. आज से पहले बैसाखी कभी ओलंपिया में नहीं मनी थी जी, पहली बार मना रहे हैं। And we are truly honored to have with us in this unique celebration the entire state leadership led by Honorable Governor Bob Ferguson. I would say Governor Bob Ferguson has always lent his support to the Indian American community as well as to the Indian American Sikh community who are present here, and our real gratitude and appreciation to you, Governor, for your steadfast support. Can we please have a big round of applause for Governor Denny Heck, Secretary of State, would soon be joining, and when they come, they will be partaking with you on this event today. But I just wanted to say one piece. Friends, Vaisakhi to us is not just a festival of harvest. It is celebrated, sir, in what I call the real heart of India, which is Punjab. And I call it the lion state of India because our greatest warriors in India's history came from this state. Whether it was Maharaja Ranjit Singh or even the Khalsa regiment of the Indian Army. Defending our borders, the Sikh community has done India proud in more ways than one. Our best athletes, whether it was the flying Sikh Milkha Singh, our best hockey players,
our best farmers who keep the country going are all from Punjab. So a big round of applause to all of them. So when we are celebrating Vaisakhi today, we are actually honoring their shared legacy, valor and contributions. It is also one of the most important days of Sikhism when the 10th Sikh Guru, Guru Gobind Singh Ji, in 1699 created the KHALSAPANTH on this very day. There is also another Vaisakhi, which since we are doing it in Olympia, we should not forget. There is a poem written called Khuni Vaisakhi that happened in Jallianwala Bagh on 13th April, when a large number of innocent protesting civilians were killed under the British Empire. And we must also honor their memory today. This is one of the image of that incident prior to our independence that happened in Jallianwala Bagh, and today we also honor the memory of those who made that valiant sacrifice. The reason why we are doing it in Olympia and not in Seattle is because we really wanted to recognize some of the great work done by members of the Sikh community, including our own pioneering Sikh leaders who are present here. We have with us the executive of the Whatcom County, Satpal Sidhu Ji, who is the first elected official in Whatcom County to lead the entire county there. So a big round of applause to you. I also want to thank the Honorable Governor for what he would be sharing with us, a special proclamation on Vaisakhi Day. And in addition, I am very happy to inform you that King County, Snohomish County, the cities of Auburn, Kent, Renton, Marysville, and several other cities have proclaimed today as the Vaisakhi Day in their respective jurisdictions. And you can see some of them on the screen today. Believe me, this is the highest number of festivals for which I would say this is the highest number of proclamations for an Indian festival that we have received in the last 1.5 years. So thanks to the Punjabi community which is present here. Our once again tribute to the valor and sacrifices of the Sikh community. This is also a recognition that each one of you, while you are still having your hearts in Punjab, continue to do your motherland India proud in this beautiful state of Washington. Thank you for your service. Please join me in saying Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Jo bole so nihal sat sri akal. I now have the honor to invite our chief guest for today and a friend of India for addressing this august gathering. Thank you, sir. What a joy it's been to get to know you. We've been to a number of events together, and I learned something new about India and this community every time. So I so appreciate your perspective and the words you always share, which I always find very helpful and beneficial. And just the partnership that I think that we're developing together and with the community has been something as a governor that I deeply appreciate. And so you mentioned a proclamation that we have, right, to recognize really wonderful individuals or really wonderful communities. And it's a way to express, on behalf of the people of the state, how much we value and appreciate, in this instance, all of you on this really special day. And so I will not read the entire proclamation in the interest of time, but I'll be presenting this proclamation to you, Mr. Consul General. But it does declare, talks about the importance of this day, the meaning behind this day, and does conclude by saying, now therefore I, Bob Ferguson, Governor of the State of Washington, do hereby proclaim April 13th, 2025 as Vaisakhi Day in Washington. I encourage all residents to join in recognizing this important occasion, and talks about things residents should do. Participate in community celebrations, foster understanding and respect for diverse cultures. And that's what I really want to mention here. I've learned so much. I've been to Satpal's when he was first sworn in as county executive. I was there for that event. Wonderful event. Second time. Yeah, second time. Yeah, second time as well, yeah. And to be there in person, to see that and the community support and the contributions you make and the contributions of so many others. It's what makes Washington such a great state. I really believe this. It's what makes Washington such a great state. And I see that every single day in my roles as governor. Is a chance to see that in person. And so I just want to say on behalf of people of the state of Washington how much we value all you do. To Sam Verk, who's here, he helped fuel during my transition time, fed us, and my transition team fed us at our meetings that we had here at the Capitol with wonderful food. Sam, there you are. Thank you so much. Hey, can we take the one with everybody behind us? Yes. Why don't we turn around?
So these are Consul General to felicitate Shri Satpal Singh Sidhu. We thank you for your lifetime contribution in public service as the Whatcom County Executive and perhaps the first Indian American to be elected as Executive of the Whatcom community. That's it. Next. Can you please have a warm round of applause for him? Dr. Virendra Soni is presenting a book on Ayurvedic medicine to the governor. Thank you so much. I appreciate it. Good to see you. Wisdom and encouragement from esteemed leaders of our state. Please join me in welcoming Lieutenant Governor Denny Heck to share his remarks. Apologies. May I please introduce Secretary of State Steve Hobbs to kindly share his remarks. But instead of doing that, I'm just going to thank you. Thank you so much for inviting me to the Vaisakhi celebration. And by the way, if I get any of these pronunciations wrong, I am Japanese, and I'm going to challenge you to pronounce some of the Japanese words that I know if I don't get this right. As a son of an Asian immigrant, I appreciate this celebration. And it's wonderful to be a part of these festivities commemorating the Harvest Festival and formation of the Khalsa in 1699, a time when 5 Sikh volunteers were initiated as warriors, the Gobind Singh Ji. Hope I got that right. All right, yes! So as one warrior to another, thank you so much. And this dinner is an integral part of the celebration, sharing a meal with family and friends. For Sikhs, Vaisakhi is a time for reflection, reaffirming their commitment to the Sikh way of life and celebrating their identities and value. It is a time to bring peace, prosperity, and happiness into the lives of everyone around us. For me, this is a part of Washington's continuing movement towards greater acceptance of people from all cultures. The Sikh community is an important part of the wonderful diversity of our state's residents, and as a son of an Asian immigrant, I look forward to meeting and enjoying different cultures as much as possible. And I will tell you, I love coming to these things because you always feed me. My office is committed to making Washington a more equitable place and empowering communities to feel secure and respected. We are continuing to do outreach in underserved groups, including naturalized citizens, to help our multinational communities navigate through the electoral process. I want to provide equitable access to educational opportunities and encourage civic participation by meeting community members where they are, like this celebration. Thank you again for this wonderful opportunity to celebrate all with you. Thank you so much. Good evening, everyone. Thank you so much for having me. My name is Sam Cho, Commissioner of the Port of Seattle, and it is truly an honor for me to join you here at the Washington State Capitol to celebrate Vaisakhi. A festival that marks both the spiritual strength of the Sikh faith and the seasonal renewal celebrated across India. For Sikhs, Vaisakhi commemorates the founding of the Khalsa, a powerful expression of courage, community, and equality. It's also a moment to honor heritage, harvest, and hope, values that resonate deeply here in the state of Washington. As the Commissioner of the Port of Seattle, I'm often reminded that our port is more than just a place of commerce. It's a place of connection and welcome. From early immigrants who arrived by ship seeking opportunity, to today's Indian American entrepreneurs driving growth and innovation, the port has long been a gateway for dreams and a bridge between continents and cultures. Today, as we celebrate Vaisakhi, we also recognize the immense contributions of the Indian diaspora and the growing ties between the United States and India.
bound by shared values, democracy, and vibrant people-to-people connections. On behalf of our broader community, I wish you joy, prosperity, and continued strength. Happy Vaisakhi. And as Thank you, Mr. Samcho. And now, we have a special segment. It's time to bring the energy of Vaisakhi to life. We are thrilled to present an all-female Bhangra group who are going to present a vibrant Punjabi Bhangra dance performance. Get of Vaisakhi Gurudwara. We thank him for his service. Of Vaisakhi Gurudwara,
we thank you for your service. Shri Gurdeep Singh Sidhu, we thank you for your service to the Kent community. Shri, thank you for your service to the Auburn community. May I kindly request everyone to kindly continue the applause. Shri Hardev Singh Juj, we thank you for your service to the Tacoma community. Shri Manmohan Singh Dhaliwal, we thank you for your service to the Kent community. Shri Dayabir Singh Bhatt, we thank you for your service to the Auburn and Kent community. Shri Baljit Singh Sohal, we thank you for your service to the Kent community. Shri Gopal Singh Kamboj, we thank you for your service to the Tacoma. Shri Daljit Varg Ji from Bremerton Gurudwara, we thank you for your service to the community. Shri Bhupinder Singh Dhimta from Sammamish, we thank you for your service to the community. We would like to also invite Srimati Kiran Sohal from Federal Way. We thank you for your service to this community. Ms. Jeena Singh of Tacoma, they run community classes, especially law classes. We thank you very much for your service to this community. Yes, may I please have a warm round of applause for the women, for the female leaders of this community. We have a loud warm of applause. Last but not the least, and the Auburn community. May I invite all these leaders to kindly take a group photo with the Consul General. Conclude today's function by expressing our gratitude to each and every one of you. We have shifted to a new office in Seattle, the Federal Reserve Building. Please consider this as your second home and do visit us at the Seattle Indian Consulate. We look forward to welcoming you there. Once again, a very, very happy Vaisakhi from the entire team India Consulate with the food which is waiting for you behind us. Thank you. हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। मैं बलवीर सिंह सुमानपुर मैरिसवेल गुरु घर दे सेवादार हाँ असी ते बाकी असी आए सी ओलंपिया। असी पहला भी सनोमिश काउंटी ते सिटी ऑफ मैरिसवेल तो सन्मान हासिल किया सी विसाखी का ते हुण अज असी ओलंपिया जिहड़ा कि साडी राजधानी है वाशिंगटन स्टेट की उत्थे आके असी सन्मान विसाखी का मानता देती है ते बहुत बहुत ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਲਫਲੈਸਲੀ ਫੀਅਰਲੈਸਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ
ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਓਲੰਪੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਇਹ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 13 ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਕੋਈ ਆਬਰਨ ਤੋਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ, ਸਮਨਰ ਤੋਂ, ਕੈਂਟ ਏਰੀਆ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਓਲੰਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਹੈ ਸਿਆਟਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਬੌਬ ਫਰਗੂਸਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਓਲੰਪੀਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਆ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਜੋ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਇਕੱਲੇ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓਰਿਟੀ, ਪਿਓਰ ਖਾਲਸਾ ਇਜ਼ ਪਿਓਰ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ, ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਗਵਰਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।